computer. So let me give you a simple example that is here. Then we're in JSX. So anyways, React people anyways have to come up across this word called JSX. One second. JSX. Can you see the definition? This funny syntax is neither a string or HTML. It is called JSX. It is called JSX. Open JSX. And it is a syntax extension of JavaScript. We recommend using it with React.js. We recommend using it with React.js. Describe what UI should look like. JSX may remind you template language, but it comes with full power of JavaScript. Let us read. JSX provides React elements. Explore them. Next section. React embraces the fact of rendering logic, click. Instead of artificial technology separating the files. Embedded expressions in JSX. Okay, this is the word you have. Embedding in the sense putting or adding or keeping, right? What do you mean by expression? Yeah, this is what the point is. What do you mean by expression? A plus B, X greater than Y. A plus B, X greater than Y. 10 plus plus, I plus plus. These are all comes under expressions. Yes or no? Very good. But if you consider only they are expressions, then you will be in trouble. You should know what are things comes under expressions. A function call is an expression. A function call is an expression. Most of the people miss that. If else is not an expression. That is a statement. While loop is a statement. They are conditional state. They are not expressions. By mistake, you write that kind of code in some places. That is where your problem comes. That is why we should know what are expressions. So in this process, you learn more things. Is it clear? Yes, it will be very dry. Oh, this is also expression. That's fine. Can you say, see, okay. Clear? Can you say, is it an expression? Yeah, you can say this is an expression. Happy. But do you consider this as an expression? Never. But unfortunately, this is also an expression. Because it is also having a value. Is it an expression? Yes, it is an expression. It is an expression. They are called string expressions. Is this an expression? Yes. No, అదే ఇట్లా అంటే నువ్వు ఎట్లా అంటావు మళ్ళీ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అండర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్తే నేను ఇంత సోది ఎందుకు చెప్పాలి డజంట్ కమ్ ఎవ్రీథింగ్ అండర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్తున్నా ఇందాక చెప్పా ఇఫ్ కాదు ఎల్స్ కాదు ఫర్ కాదు అని ఇక్కడ మొత్తం యూ హ్యావ్ టు బి హియర్ నేను ఒక
1 second, guys. Thank you. So these are all expressions. Not only the additions, subtractions and all. First, you should know what are the expressions. This is where you are missing. In your C language class, you must have missed these words. The teacher, that professor must have told you what is expression, what is statement, what is keyword, what is reserved word, what is operator, what is a variable, what is a data type. He must have or she must have told you completely. Don't say they did not say. Manam first class like we don't go to the first few classes. We go to hero entry, right? We need BGM. Okay, we wait for the BGM. That is why you are coming here. So you have to be careful about all the expressions. Right. Chalo. So I personally made this to put you edupoli. So what is an expression? Expression is a phrase of JavaScript that JavaScript engine can evaluate to produce a value. That evaluate to produce a value. That produces a value. So this is producing a value. What it is producing? Addition of 23 and 45, because that produces a value. See how clearly Dhritiman sir wrote there. Produced a value, produces a value 68. This parseint of 12.45 is also an expression. It's a function call, but it is an expression because it is producing a value. What it is going to produce? 12. So the expression x into y evaluates to the product of the values of the expression x and y. For simplicity, we sometimes say that the operator returns. For simplicity, sometimes we say that returns. That is what I said, right? 23 plus 45 returns addition, the value. In fact, my meaning is produces, returns a value rather than to evaluates to. Yes, this is evaluates to a value. Instead of that, I am using the word return. Primary expressions. So these are the primary expressions. 1.23 is also expression, but what type of expression is that? Primary expression. Okay. So when you go to JSX in React, in the brackets, that is embed, you can embed any expression, this primary expression also. There I will speak only some keywords like data binding, such kind of things. Okay. So there again, I don't repeat the same words. Primary expressions can be given in the JSX, means that's it. Okay. Arithmetic expressions. What are arithmetic expressions? Which produce a numeric value is called as arithmetic expression. Relational expressions, which produces a Boolean value. There is logical expression also. They also produces Boolean values and numeric values or strings, anything. But logical expressions are not always going to be giving you Boolean values. Boolean values ante, what are Boolean values? True and false. Only one expression type, only relational expression produces Boolean values, not logical expressions. Logical expressions may produce Booleans or string or number in it.
Boolean also. Next, logical expressions typically used with Boolean values when they return a Boolean value. However, the AND and OR operator actually return the value of one of the specified operands. Yesterday we have discussed these kind of things. That is short circuit evaluation. So Boolean operations, logical expressions will produce numbers also. We have seen that. Short circuit evaluation has explained. We extend this today only, little bit more. We have discussed about it. Today you will be getting more explanation about it. So these are all the simple expressions. I repeat, these are all simple expressions. Logical, arithmetic. There is another expression called string expression. I did not mention it. What are string expressions? When they produce a string. When they produce a string. Ten plus 12 is a expression. First, what type of expression is that? Arithmetic expression. That is arithmetic expression. Why it is arithmetic expression? Numeric value. Statement complete చేయకపోతే బాగోదు. మళ్ళీ చెప్పు. It has a numeric value. So that is what the mistake is. He says it has a numeric value. It produces a numeric value. It's not because it has a numeric value. It produces a numeric value. True plus true. కాదు 2. సరే మీకు తెలియదు లేదు. ఆయన సెంటెన్స్ కంప్లీట్ చేయట్లేదు, నేను ఒప్పుకున్నట్లు. ట్రూ ప్లస్ ట్రూ, వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్? చూడు సార్, అక్కడ చూడకుండా ఎట్లా చెప్తారు? ట్రూ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ 1, false is considered as 0. That is produced, sorry, false is considered as 0. True plus true is 1 plus 1, that is 2. Okay. So true plus true is an arithmetic expression or logical expression? మీకు అన్ని అర్థమైనట్టే ఉంటున్నాయి కానీ మీరు ఇన్హేల్ చేసుకోవట్లే. That is why it is arithmetic expression? It produces a numeric value, so it is arithmetic expression. Okay, not because of plus symbol, not because of any other thing, right? So evaluates 2, produces 2. Maybe I am always promoting my classes, మరి చెప్పాలేమో నాకు తెలియదు. Sir, these kind of things should be discussed. What you have to concentrate, what you have to actually observe, that is not being observed. మీరు ఏదైతే అబ్జర్వ్ చేయాలో అది అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు. నేను ఓపిక చేసుకుని మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేసేలా చేస్తున్నా. యు ఆర్ ఆల్వేస్ సేయింగ్ ప్లస్ ఉంది వాల్యూ, యు ఆర్ సేయింగ్ దట్, బట్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేటింగ్, రిటర్నింగ్, ఎగ్జిక్యూటింగ్, ప్రొడ్యూసింగ్. దోస్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ నాట్ కమింగ్ టు యూ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎక్స్ప్రెషన్. ఏదో రెండు పక్క పక్కన ఉన్నాయి, ఒక ఆపరేటర్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్. దట్ లైక్ దట్ యు ఆర్ సీయింగ్. సో వాట్ యు హ్యావ్ టు సీ? యు హ్యావ్ టు decide the expression based on the return value, that is evaluated value, produced value, output value. Okay. So now if I say Praveen plus, okay, I don't want to close it. Okay, what will be the output I am going to get? We are using plus operator, but that doesn't mean that is arithmetic operation expression. Why? It produces a string. It produces a string. So this kind of expressions are called as string expressions. Some things will produce strings, so they are comes under string expressions. So you have to be ready for that. String expression, string expression, string expression. Are you ready? So this is very important. So addition of
two strings, it comes under string expressions. When you call parseInt of 12 comma 12.34, it produces 12. That is okay. Okay, please consider it as function call because it is having a function call. Your point is right, I accept it, but it is having a function call, so you have to consider it as arithmetic expression. Sorry, you have to consider it as function call expression. It is considered as function call expression. Correct. Your illusion is right, but there is a function call. So please say that as function call expression, which results a number. Okay. Shall we go ahead? Yes. Suppose I have where A is equal to Praveen, where F is equal to Ram. I want Praveen and Ram in a variable. How can I do that? Take another variable and G is equal to A plus F. So console.log of G gives you what? Ravindra. Ravindra? Is it clear? But imagine if I ask you, I want the addition of two. Okay, I have where K is equal to Jaya, where J is equal to Krishna. I want the concatenation in K only. That means in the K, I want the full name. Not only Jaya, I want Jaya as well as Krishna. Console.log is equal to K. Console.log enduku. If I want it in the K, then type it. K is equal to K plus J. ప్రోగ్రామింగ్ కాకుండా నువ్వు ఏదైనా టెక్నాలజీ పట్టుకున్నావు అంటే మీ అన్నతోటి సహా తిడుతున్నాను. యూ హ్యావ్ ద సెన్స్ ఆఫ్ లాజిక్. అభి యూ హ్యావ్ ద సెన్స్ ఆఫ్ లాజిక్. నీకు ఆ థాట్ వచ్చింది, ఇంకా నిన్ను వదిలిపెట్టకి. ఓకే, కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ప్లస్ జే ఈజ్ ద రైట్ థింగ్. ఆ ఫీల్ రావాలి. ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఇన్ టు ద కే, సో ఐ ఫస్ట్ యాడ్ కే విత్ ద జే అండ్ ఐ హ్యావ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ సైడ్ ద K only. Very good, very good. I appreciate it. Right? Is it clear? Yes, sir. How is this? Right. So this is also an expression. What kind of expression I have? K plus J. What it is giving me? Again, string expression. String expression. Okay, and I am assigning back to String expression in this variable K, in the same K. Okay. For a simple, there is one more operator called assignment operator. Already we are using assignment operator from the beginning, because without that you can't understand other operators ultimately. So this operator is having one more extension. This operator is having one more extension. The extension is like this. So same thing, I can write it like K plus equal to J. The meaning of that is K plus J, K plus equal to J means K is equal to K plus. Hello? Is it clear? Same, Nana. This is, both are same. This is K is equal to K plus J. K plus equal to J. Okay. So now I would like to give you a simple thing. Where H is equal to 100. H is equal to H plus 300. What is the value I am going to get in the H? 400.
400. Everybody accept it. Save. It is 400. H is 400. Perfect. What happens if I say, now, okay, let us see. H plus equal to Plus 500. 600. So H plus equal to 500 means is nothing but H is equal to H plus 500. So that is 600. Is it clear? Very good. Very good. So now H plus equal to 600. What is the value I am going to get? నిన్ను ప్రతి చిన్న పాయింట్ కి కరెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ప్రతిది ఏందో ఏందో నాకు అర్థం కావట్లే. అస్సలే లేకపోతే నేను డైరెక్ట్ గా లిఫ్ట్ బటన్ నొక్కి కిందకు పంపిస్తుండే. ప్రతి ఏంటి అంత తొందర? ఆలోచించలేవా మాత్రం? ఆల్రెడీ హెచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ 600. 600 plus 600, right? మీకు చెప్పడానికి నేను చిన్నపిల్లలకు బ్రష్ దోమినట్టు దోమాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ నాకు. ఇదే ఈ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ లేకనే. ఇదా ఆల్రెడీ హెచ్ లో ఉంది కదా, డైరెక్ట్ అక్కడి నుంచి ఆల్రెడీ హెచ్ గాట్ ఇంక్రిమెంటెడ్ టు 600. నౌ కమ్ ఆన్. సో నౌ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ ఆమ్ గివింగ్ యూ. You are supposed to practice it. Where W is equal to Praveen. Not Praveen was Sai. Where Q is equal to Kumar. Okay. So if I say W is equal to W plus Q, what will be the value we have in the W? Sai Kumar. Again, if I say W is equal to W, okay, W is equal to W plus Q, then ఏంటి ఇట్లా కాదు, ఆన్సర్ చెప్పు. కంప్లీట్ చేయనా? సాయి right. Why Sai Kumar? You understood, right? So already in the W, by this time in the line number 24, what is the value I have in the W? Sai Kumar. So Sai Kumar plus Kumar, that is Sai Kumar. So this is what I need it in the DOM manipulations. This is what I need it in the React template generation. This is what I need it in the UI generation. Okay, W is equal to W plus in the line number 24. Some people say again Sai Kumar. Got it? Yes. How about this? No. Why not? Already నేను చాలా What is the value now? Okay. Sai Kumar Sai Tribul Kumar. Em tamasha. Sai Kumar, Kumar is already there in the W. Again I am adding to Kumar. Sai Kumar. So this is called accumulation. Okay. I need this logic at the time of reverse of a string. I need this logic at the time of palindrome. I need this logic at the time of sum of all the numbers.
I need this logic at the time of maximum of the given numbers. But we don't practice these kind of things. And if you don't do it, there you will ask me, how you are writing the code like that? I am not understanding anything. ఇది అంత ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను నేను అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు క్వశ్చన్స్ ఉండకూడదు. ఓకే, సో hope you understood what is exactly happening. Hello, fine, మంచికన్నా ప్లస్ ఈక్వల్ టు డౌట్ ఏది ప్లస్ ఈక్వల్ టు w ప్లస్ ఈక్వల్ టు q which line? Let him ask. ఏ లైన్ అన్నా కానీ w ప్లస్ ఈక్వల్ టు k అని రాస్తాం అనుకో, ప్లస్ ఈక్వల్ టు అంటే ట్రిపుల్ టైం ఇట్లా అని. ట్రిపుల్ టైం ఎందుకు? నువ్వు పైన చెప్పినావు కదా, యు ఆర్ ఆల్రెడీ సెడ్ ఇట్. నో, వాట్ డిడ్ యూ ఆన్సర్ మీ ఇన్ ద h ప్లస్ ఈక్వల్ టు 500? నువ్వే ఆన్సర్ చేసినావు. నువ్వు ఫిల్ అవడం ఏంది? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? లైన్ నెంబర్ 16 ఈస్ నథింగ్ బట్ what it evaluates to. It is like h is equal to h plus 500, right? That is why you got it, you got the 600 into it. Then what is this? Okay, కాకు అభి, it's fine. ఇది నేను తర్వాత కరెక్ట్ చేయాలంటే కష్టం, స్టార్టింగ్ లోనే కరెక్ట్ చేయాలి. ఎందుకు 600/600? Suppose if I have 900 here, then what is the answer? 600 plus 900. How about here? W is equal to W plus Q. Sai Kumar. Again, when I say W is equal to W plus Q, you said it right. That is Sai Kumar Kumar. How about this? W is equal to W plus Q. Plus equal to means that. So already W is having Sai Kumar Kumar, plus Q is Kumar. Okay, come on. We are actually in expressions. In the expressions, you have this much to learn. You have to put your mind, soul in the expressions. Sir, after loops, arrays, and objects, there is nothing to understand in JavaScript. It's all concepts. These are the basics. If you are clear with this, you can kill a person also. I'm just saying. Okay. That is such a powerful thing is this. Come on. Where S is equal to 0. Where A is equal to 123. S is equal to S plus A. What is the answer I am going to get? S is 123. After that, the A value has become 838. Again, S is equal to S plus A. What is the S I have? So already S is having 123 plus 838. Yes or no? 123 plus 838. What is the answer? 961. 9. S is equal to. Again, S is equal to S plus A. What is the answer I am going to get? 961 plus 838. ఏమైతుంది? Yeah. Then S is equal to S plus A. 1799 plus. So that is what called accumulation. I'm keep on adding this. Okay. So we are going to get this kind of things. Ready?
expressions. Next, where n is equal to n, నాకేం ఆన్సర్ చెప్పకండి, నేను ఫైనల్ ఒకటే అడుగుతా, నీకు 5 minutes టైం ఇస్తున్నా 5 minutes టైం బ్రేక్ ఇస్తున్నా. n is equal to n by 10. I am giving opposition. I am giving a break finally after these 4 steps. What is the console? Sir, I am not your squad invigilator or malpractice invigilator. Okay, you try, don't execute the code. DT, chalo. And finally, I want the value of n. You evaluate it and let me know. 5 minutes break.
Thank you for your time. And oh, Srikant, super. Saraswati, I appreciate it. Rajesh, good. Acha, 3. ఇది కాదు 3 చెప్పు 3 సార్ లేదు 3 just okay so 3 right shall we see the output this is 3 so why do I need it if you see every time I'm getting a different value isn't it so now I just want to execute little further first what do I do is I'll take one more variable where r where sum I don't club these things okay calm down so where n okay r is equal to n modulus 10 r is equal to n modulus 10 what will be the output of r here it will be 2 okay etla modulus gives you the remainder modulus gives you the remainder what is 39472 modulus 10 what is it 2 it gives you the remainder as 2 ఏమైంది clear what if I write r is equal to n modulus 10 I'll take time కొద్దిగా ప్రశాంతంగా ఆలోచించు maybe you are right somebody is right also yeah friends please take time చాట్ లో నాకు ఇంకా ఒక్క ఆన్సరే ఉంది ఐ గాట్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఆన్సర్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్స్ ఆన్సర్ అది కరెక్టే కావచ్చు నేను ఇట్లా పెడతా కమల్ హాసన్ కంటే గ్రేట్ యాక్టర్ నేను మీకు తెలియదు తేజ ఇట్లా చెప్పడం వల్ల నువ్వు దాని మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తావు 7 కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేస్తూ ఉంటావు కానీ ఎందుకు 7 అని ఆలోచించవు చేసినావా
Yeah. So on line number 40, the R value is 2. On line number 40. On line number 40, the R value is 2. On line number 42, after line number 42, what is the N value? 3947 that you have given. So at the line number 43, N is modulus 10, right? So at that time, 10 is modulously dividing N. That means what value it is going to get going to divide? అంటే ఆ టైంకి వచ్చేసరికి ఏ నెంబర్ ని డివైడ్ చేస్తుంది? అది n లో ఎంత ఉంది? 3947. So 3947 modulus 10 is 7. So 7 will be stored in R. So if I say console.log of R at the line number 44, what is the value? 7. At line number 48, what is the answer? What is the value? పెన్ను తీసుకో, పేపర్ మీద పెట్టు. పేపర్ మీద పెట్టండి. రోహిత్, ఒక పెన్ని నాన్న ఇటు. So by this time, what is the N value? 3947. So here N is 39472. By this line, N is 3947. By this time, am I right? Yep. So here 3947 by 10. So that is 394. So 394 is divided by modulus division by 10. So 394 is getting divided. So after this line, N value became 397. So 397 modulus 10 is 394. Modulus 10 is 4. Again, 4. So R is equal to 4. Before this line, what is the N value? I don't know. I don't want to explain it once again. What is the output I'm going to get here after? At the line number 53, what is the answer I'm going to get?
9. Why 9? R is equal to 39 modulus 10. Why 39? N becomes 39. N is equal to parallel using modulus operator. So It will and replace by 394 divided by 394 by 10. 39 using modulus operator it will become N as 13. so before 51, before line number 51, the n value is 394. 394. So after line number 51, the n value becomes 39. 39 modulus 10 is equal to 9. So that is what the R value by line number 53. So what is the line number after something here? Yeah, what is the final R value? 3. Yeah, 3. 3. What is the n value? 39. Sorry. Before 55, what is the n value? So by this time 394. Now it will Before this, the value of n is 394. After this, the n value is 39. Right? So before this, the n value is 39. After this, the n value is, so R gets 3 modulus 10. ఎంత మీరు ఇట్లా అంటారు. I want that word 0. That is what I said when you are performing. So 3 modulus 10, when you are writing 3 modulus 10, so divisible, that is 3, is less than divisor, that is 10. So what is the result? 10 zeros are 0. So that is the remainder is 3. So ఎందుకు అర్థమైందా why R is 3? After that, imagine if I say n is equal to parse int of n by 10. What is the n value I am going to get? 0.3. Yes, 3 by 10 is 0.3. But I have applied parse int also. 0. Right? So R is equal to n by n modulus 10. Of course, it is also 0. Hello? Is it okay? This is first step. This is what actually called expression. So expressions ante just expression ante idi anukodam kaadu. Expression మీద practice ante ఇది. This is what the practice of expression. Evaluating the value. This is what called evaluation. Okay? సార్ మీకెంత టైం వేస్ట్ అవుతుందో నాకు తెలియదు కానీ నాకు అంతకంటే ఎక్కువ టైం వేస్ట్ అవుతుంది. అయినా సరే మిమ్మల్ని నేను చెప్తున్నాను దీనంతా. సో ఒళ్ళంతా దగ్గరగా ఉంచుకుని చెప్పండి ఆన్సర్స్.
So finally, if I try to print sum, what will be the value? So in the star, first sum into 10 will be evaluated. After that, R will be added. First sum into 10 జరుగుతుంది, తర్వాత R కి యాడ్ అవుతుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. Everybody, I want this answer right now. Oh, I did a small mistake here. If I don't assign any value to sum initially, it will go to undefined. So undefined with anything, it will be considered as now. Please rethink about it. Pavan, are you there? Yes, sir. ఒకసారి వాట్సాప్ లో పింగ్ చేయండి నన్ను. Okay. చెప్పండి. చేశాను సార్. ఓకే అండి. సార్
కాల్ చేస్తాను కాల్ అయ్యాక. యా షూర్ అండి, గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తాను. ఓకే. శ్రీకాంత్, మీరు కూడా ఒకసారి నన్ను వాట్సాప్ లో పింగ్ చేయండి. Srikanth, am I audible? Yes, sir. I have already pinged you. ఇప్పుడా? Okay. Are you ready? What is that? 274. ఏమైంది? This is where the problem is. So actually, whenever we got this kind of situation, how to handle this kind of situations? Okay, are you ready? So you have to go step by step. It should not be possible directly the last step. First, for example, before and after, you have to write the outputs before and after the line. So before this line, that is first step 40, what is the R value? R value is undefined. What is the sum value? What is the n value? 39472. So is there any problem of writing this way? నీకేమైనా కష్టమా ఇది రాయడం? నో సార్. So after this, what is the value of R? What is the value of R? 2. చెప్పడానికి ఎందుకు అంత టైం తీసుకుంటున్నారు? 2 చెప్పు, నాకు అందరి దగ్గర నుంచి కావాలి. నువ్వు చెప్పినా సరే నాకు వినపడ. 2. Sum is same, n is same, right? What is the R value? Same. What is the sum value? Sum into 10, that is 0, because sum is 0. 0 into 10, that is 0, plus 2, that is 2. N value doesn't change. After this line, what is the values? R is same, sum is same, only n is 3947.
Sum 2. Thank you. What is the R value? 7. 347 modulus 10. That is 7. What is the sum value? Same. N value same. What is the R value? Same. Sum value 2 into 10. That is 20 plus 7. 27. N value is same. What is the R value? Same. Sum value same. N value will become 3947. After that, what is the R value? 3947 modulus 10. What is that? Answer ఏది చెప్పు గట్టి చెప్పు సమ్ వాల్యూ 27 n value same. R value is 4, sum value is 27 plus 27 into 10. What is that? 270 plus 4, 74, 274. N value is same. What is the R? Same, sum same, N value becomes 39. What is the R value? 39 modulus 39 modulus 10. 9. What is the sum value? Sum same. N value is also same. Now R value will be the same. Sum value becomes, before this sum is 274 into 10, 2740 plus 9. what is that? 2749. R value is same, sum value is same. What is the N value? 3. R value is 9. Oh, sorry. What is the R value? 3 modulus 10. Sum and N are same. R is 3. Sum value becomes 2749. 0. మొత్తం చెప్పాలంటే చెప్పాల్సిందే 27490 plus 3, that is 493. మీకు చిరాకు ఉండొచ్చు, కానీ ఇట్లా నేర్చుకోకపోతే మీకు ఎప్పటికీ ప్రోగ్రామింగ్ రాదు. తర్వాత నన్ను తిట్టుకున్నా బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను చేయగలిగింది ఏం లేదు. ఓకే, నేను కష్టపడ్డ తర్వాత నా మీద ఎవరైనా వెళ్ళి చూపిస్తే అన్ని ఇరిసేస్తా. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇంత చేస్తున్న తర్వాత నాకు ఆ సౌండ్స్ రాకూడదు. ఇంత చేసిన తర్వాత ఎందుకు రాదు కోడింగ్? రాయ్. Sum is equal to 27493. Then so finally n back becomes 0. Okay, so yeah, after this also I have something. Okay, I have just read it, put it like that. That's okay, but R becomes right. Okay. Finally, sum is 27493. Can you please compare the starting n value and the last n value? Starting n value is 3947. Is it not the reverse of a number? This is called algorithm. దీన్ని algorithm అంటారు. So what is the approach of doing something is called algorithm. You are repeating the same set of lines
for multiple times and you are producing a result, the same sequence of lines or the logic is given as algorithm. We are ready to explain you algorithm. But who has to implement that? So you need not to worry about the logic. Logic in the sense, in the whole life, in my whole life, I never implemented complex program than towers of Hanai and merge sort or heap sort. But before that, I took the most time on matrix multiplication for only one line, almost all 8 hours. నేను లైఫ్ లో రాసిన కష్టమైన ప్రోగ్రామ్ అదొక్కటే, మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్. మర్జ్ సార్ట్ ఆల్సో ఐ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ 32 minutes. But I wrote only one complex program of my own life, that is matrix multiplication, not because of the complexity, because I am not intelligent to find enough that logic. Even in your companies, they give you the logic, they will give you the algorithm, they will say you how to do it. But who has to implement it? You. Are you ready? So, do the similar approach. This is the assignment for you. Nothing is there for you today. The assignment is sum of all numbers of this given number. Assignment number 1. Assignment number 2. Multiplication of all numbers of this given number. Sum of all numbers in the sense 2 plus 7 plus 4 plus 9 plus 3. What is plus 2 plus 7? 9. 9 plus 4, 13. 13 plus 9, 22. 22 plus 3, 35. 25. What is the multiplication of all those numbers? 2 into 3 into, okay, 2 into 7, 14 into 4, something, into 9, something, into 3, something. If you get, okay, don't put zeros anywhere in your random number. Only for example, okay? Hello? How do you write? That means I want these stages. These stages. I want the algorithm you have to write. In the same algorithm, by changing small things, you will get to know. చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేస్తే ఇప్పుడు చూపించిన దాంట్లో ఈ ప్రొసీజర్ లో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ డిజిట్స్ యాక్చువల్లీ. కానీ ఎట్లా చేయాలి, ఏ చిన్న చేంజ్ చేస్తే మనకు యాక్చువల్గా రిజల్ట్ వస్తుంది అనేది మీ వర్క్ టుడే. ఓకే, సో టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ స్టేట్మెంట్స్. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఒక్కటే చెప్తున్నా, నేను చెప్పడం అంటే ఇట్లా ఉంటుంది. ఓకే, ఫ్రెషర్స్ కి కావాల్సింది ఇది. మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి, నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడికి రండి. ఓకే, లేదు తిరగాలనుకుంటే తిరగమని. ఈ రకంగా నేర్చుకుంటే ఎవరు రాయలేరో చెప్పండి, ఎవరు కోడింగ్ చేయలేరో చెప్పమనండి. నేను అల్గరిథంతో సహా చెప్తున్నా. రేపు దీన్ని రియల్ గా ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో చూపిస్తా. కాంప్లెక్సిటీ ఉంటది, దానికి అప్రోచ్ ఏంటో చెప్తున్నా. ధృతిమన్ సార్ ఇంకా బెటర్ అప్రోచెస్ ఇస్తారు. ఇది యాక్చువల్గా ధృతిమన్ సార్ ఇచ్చిన అప్రోచ్. నేను డైరెక్ట్ గా చెప్పేసుకుంటూ పోతా. ధృతిమన్ సార్ గివ్స్ యూ స్మాల్ మైన్యూట్ స్టెప్స్ ఆల్సో. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ హిమ్. ఆర్ యు రెడీ? ఆర్ యు రెడీ టు లెర్న్ కోడింగ్? దెన్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈరోజు? sum of all digits and multiplication. Sum of all digits and multiplication of all digits in this approach. Same 2-3 steps ఉండాలా, రిపీటెడ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అల్టిమేట్ గా అవుట్పుట్ రావాలి. అర్థమైందా? ఎన్నిసార్ల వరకు రాయాలో అది కూడా చూడండి. ఇది కనుక రాస్తే రేపు క్లాసు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. లేదనుకో డప్పులే. బిఫోర్ కంక్లూడింగ్ ద సెషన్ టుడే, ఐ వుడ్ లైక్ టు సే సంథింగ్. దట్ ఈస్ విక్రమ్ సినిమా చూసినాం. ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ వచ్చేసరికి 3-4 స్క్రీన్ ప్లేలు కలిసి వస్తూ ఉంటాయి.
ఒక్కొక్క పర్సన్ కి ఇంకొక 2 బ్యాక్ ఎండ్ స్టోరీలు ఉంటాయి. అవన్నీ కలిపితే ఒక సీన్. అది చూస్తాం, చప్పట్లు కొడతాం. ఇప్పుడు మీరు చేసింది కూడా అదే. యు ఆర్ ఆల్సో కమల్ హాసన్, యు ఆర్ ఆల్సో సేతుపతి. మీరు కూడా ఉన్నది అదే స్టేజ్ లో. మల్టిపుల్ థింగ్స్, ఒక ఎన్ వాల్యూ, ఒక ఆర్ వాల్యూ, ఒక ఎస్ సమ్, ఇవి మూడింటిని కలిపి నువ్వు ఏదో ఒకటి చేయాలి. నా దృష్టిలో ఇది అంతకంటే గొప్ప సీన్. ఫైనల్ గా ఆన్సర్ రాలే. రివర్స్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్. స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ ద కాంప్లెక్సిటీ. అర్థమైందా? ప్రతిదానికి వెళ్ళి అడుగుదామా, నువ్వు చెప్పు చెప్పు చెప్పు, అది ఆలోచించు. నీకు ఒక బుర్ర ఉంది, నీకు ఒక తెలివి ఉంది, నీకు దాంట్లో గుజ్జు ఉంది, ఆలోచించాడా. ఆవేశపడకు. రైట్? నేను పడతా, మీరు కాదు. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఇది. మీరు చదువుకున్న డెఫినేషన్ కాదు. ఎవాల్యుయేషన్ అంటే ఏంటిది? ఇది. ఎవాల్యుయేటింగ్ ఎ వాల్యూ అంటే ఇది. ఇట్లా నేర్చుకుంటూ, లేకపోతే వదిలేయాలి. రెడీ గైస్? చలో, సీ యూ గైస్, సీ యూ టుమారో. బై. బాయ్ నాన్న, బై.